Hi guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேம்பர் வேன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து ஈஷாவும் தீர்த்தனாவும் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. எப்போ இந்த கேம்பர் வேனில் எனக்கு குக் பண்ணி கொடுக்க போறீங்க, எப்போ கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நானும் ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டே இருந்தேன், உங்களுக்கு ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகே, இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் டைம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. சரி ஓகே, நம்ம வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி இங்கே வந்தாச்சு. அது ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ. சும்மா ஒரு ஃபன்னாக லைட்டாக ஒரு வீடியோ தான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம எதாவது குக் பண்ணி கொடுப்போம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்துருங்க. Hi, are you good? Are you happy? Be good, guys. So, Tidna and Lisha, what do you like to have today? I want to have Cocoa Pop and bread omelette and hot chocolate and grape juice. What about you, Lisha? Same. Same? Yeah. Okay. So, can we cook now? Yes! Are you ready? Yes! Okay. So, guys, video kulla polam vaanga. What do you like to have first? I want chocolate. Hot chocolate. Hot chocolate? Yes. Are you sure? Yes. So, guys, உங்களுக்கு வந்து first வந்து hot chocolate கேட்டிருக்காங்க. So, hot chocolate இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம. And after bread omelette, then Cocoa Pops, then grape juice. Let's make hot chocolate. Yay! But what do you need that for? This is for just to hold the table. Oh yes. Mwah, mwah, mwah. Look behind me. You can see it. Yeah. You squash, squash. Look behind. Look behind. Look behind. Where's the life I? Where's my shy hair? Is this called living? Look behind. I don't know. Where's the life I? Where's my shy hair? Is this called living? Look behind. I don't know. I don't wanna grow. Hot chocolate is ready. Yes. Look behind me. First hot chocolate போட்டு கொடுத்தாச்சு. எல்லாம் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. So how is it, guys? Good. Did you like it? Yes. I didn't drink mine. Mine was very hot. Really? Yeah. Mine too. Okay. Guys, நான் வந்து இப்போ எங்கே குக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பார்க்கிங் ஸ்பேஸில் தான் வந்து குக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து எங்கேயும் வெளியே போக முடியல இன்னைக்கு வந்து அவசரமாக பண்ணுறனால. இப்போ ஹாட் சாக்லேட் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். அடுத்து வந்து பிரெட் ஆம்லேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானு பண்ணலாம் வாங்க. Finished, Anna. Oh my god. My god. சரி, நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா? Oh my. So many. So much. Going to do. Where's the life I? Where's my shy hair? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my shy hair? Is this called living? I don't know. Don't live myself. The bread, I Anna? wanna grow. He's the biggest one. Ready for Kingston? That means... எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு பையன் இருக்கான். அவன் பேர் வந்து கிங்ஸ்டனு. ஸோ எப்பவுமே இவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் அவன் கூட தான் விளையாடுவாங்க. ஸோ அந்த பையனை வந்திருந்தான். Hi. How's a bread omelette? Right. Did you like it? Bit spicy to me. But I can handle it. Cool. What about your Tirthana? Good. Where is your bread omelette, Lisha? Eat it. Tell me. I eat it. Completed. Yeah. What else, guys? Do you need any more? Yes. Cocoa Pop and grape juice.
what they said. Cocoa Pops and grape juice. Yes. ஓகே கைஸ், அடுத்து வந்து உங்களுக்கு கோகோ பாப்ஸ் வேணுமா அது செஞ்சு கொடுக்கலாம். அது வந்து நம்ம ஊரில் சாக்கோஸ் இருக்குல்ல, அதே தான். ஸோ பாலில் கலந்து கொடுக்கணும்ல, அதுதான். ஸோ அதை கொடுப்போம் நம்ம. எல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. கைஸ் ஆர் என்ஜாய் Yes. லைக் திஸ் கேம்பர் வேன். Yes. ஸோ கைஸ், எப்படி இந்த கேம்பர் வேன் வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க கைஸ். ஃபுல்லாக மெஸ்ஸி ஆயிடுச்சு. ஓகே கைஸ், சமான் ஓப்பன் திஸ். We all. Don't rip the box, people. Open this side. Open it. You do it like this. You do it like this. You do it like I did. We did it. Don't. We did it. Eventually. That's good. Oh my god. Okay. Done with my, done with my love behind me. Done with my, done. ஸோ கைஸ், இவங்க வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளே சின்ன வயசில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பண்ணியிருந்தா, ஏதாவது ஒரு காருக்குள்ளே ஒரு வீடு இருக்குது, நம்மளுக்கு எல்லாம் சமைச்சு ஒரு காருக்குள்ளே கொடுத்தாங்கன்னா ஜாலியாக தானே இருந்திருக்கும். அதே ஃபீலிங்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும். செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாருங்களேன் எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இல்லை, டேபிளில் உட்காந்து சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் 3 பேரும். ஸோ கைஸ், இந்த 3 டிஷ்ஷில் வந்து எந்த டிஷ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்டே கேட்போம். ஸோ கைஸ், which one is your favorite today? All of them. They're all great. in Choose their own one. way. No. Choose one. Oh. I've never been good at deciding. Kingston, you go first. Choose No, one. this is cruel. Only one. No, this is. Okay, whoever wants to go first. Okay, Chitra. I like bread omelette. That's first for you. Yes. What about you, Lisha? Hot chocolate omelette. Okay. After the First would be the Milo, Mm-hmm. then the omelette, and then. Choco Pops. Okay. Okay guys, இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. சும்மா ஒரு ஃபன்னாக ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம் தான் எடுத்தேன். வேன் லைஃப் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இந்த வீடியோ. ஆனால் ஜஸ்ட்டாக ஒரு ஃபன்னு. கிட்ஸ் ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க, அதுக்காக தான் எடுத்தேன். ஆனால் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் நிறைய வேன் லைஃப் வீடியோஸ் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா, cheers. Please like and subscribe to this Subscribe to our channel. channel. See you next. Bye. Bye. See you next time. Bye.